Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to another episode, a live episode of Your Health, our health program coming to you from Iqra TV studios in Bradford. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursaleen Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah. Last week we started a program talking about the diseases and the imbalances which manifest on the skin. We mentioned, we only got as far as the acne program last week, and I mentioned the different types of acnes, and I mentioned the most common or some of the common remedies which homeopathic physicians around the world use for treating this condition. Now I mentioned, I'll quickly recap them again. The first remedy was something called Brom in a 30C potency, which homeopaths recommend taking 3 times a day, every day, 7 days a week. And the second remedy was something called Radbrom in the 200 potency, taken only on a Wednesday night. And the third remedy was something called Pyrogen 200C. This is the, when I say 200 or 30 or 6 or 12, it means potency. So when you order these, you will say 200C. So Pyrogen 200 on a Saturday night. And I mentioned that if you have the issues, and this will cover pretty much most of the acnes, and how long it'll take, I mentioned that if you have acne issues for a year, it'll take maybe 1 month, and if you have it for 2 years, 2 months and 3 months. So it does take a while. And I also mentioned the remedies which are good for scarring. Many young girls and many young boys as well, teenagers, are rightfully anxious about the scarring that comes with acne. And I mentioned the remedy Berberis aquifolium. Berberis aquifolium, mother tincture, 20 drops in a small tablespoon. Added to that 20 drops of rose water. Mix it and then put it onto your skin 2 times a day. You will find this, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, quite efficacious in getting rid of these in the scarring. तो मैं ये कह रहा था कि गुज़िश्ता हफ्ते, बल्कि गुज़िश्ता से पहले हफ्ते, लास्ट वीक तो हमारी यहाँ अहमियत की वजह से नहीं हो सका लाइव प्रोग्राम, तो रिकॉर्डिंग ही थी और रिकॉर्डिंग इसी एक्ने के बारे में थी. तो हम ये कह रहे थे कि जो हमें दवाई बताई, वो दवाई दोबारा आपको याद देने के लिए बता देता हूँ, क्योंकि ये जो एक्ने है बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है, और होम्योपैथी के अंदर इसका काफ़ी अच्छा और वाफिर मिकदार के अंदर इसको कामयाबी हुई है इसके इलाज करने में. तो मैं यही कह रहा था कि जो होम्योपैथ हैं ऊपर नीचे मुल्क के अंदर, बैरूनी मुल्क जहाँ भी होते हैं दुनिया के अंदर, वो ये अक्सर ये इस्तेमाल करते हैं. एक दवाई है जिसका नाम है केलाइब्रोम 30C. ये होम्योपैथिक दवाई है. अगर आदमी इस्तेमाल करे इसको एक गोली 3 मरतबा दिन के अंदर, और इसके साथ ये 7 दिन तक करना है. हर दिन एक गोली 3 मरतबा, 9 बजे ले लें, 3 बजे शामी 9 बजे ले लें. इसके साथ साथ हर बुध के दिन, एवरी वेडनेसडे, एक और दवाई जिसका नाम है रडब्रोम, और उसकी पोटेंसी, जो उसकी स्ट्रेंथ है या ताकत है, 200C के अंदर एक मरतबा रात के वक्त लें. और फिर दिन के अंदर ये दवाई केलाइब्रोम तो लेते जाती है मरतबा, लेकिन रात के वक्त उस दिन ये रडब्रोम भी 200 एक ही दिन वेडनेसडे के अंदर ले. और फिर सैटरडे के दिन एक दवाई जिसका नाम है पायरोजन 200, वो लें. तो इंशाल्लाह इसको रफ्ता रफ्ता आदमी के एक्ने का जड़ ही से इसका इलाज हो जाएगा और बहुत फ़ायदा होगा. और ये भी मैं बता रहा था कि जब स्कारिंग होती है बहुत बच्चियों को इट कॉजेज देम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. उनके चेहरे जो है जो पूरी जिस्म के अंदर सबसे शरीफ हिस्सा है और सबसे अकरम है जबहा, और ये जब आपका चेहरा है, तो यहाँ जब आदमी के वगैरह एक्ने नुमाया होती है तो आदमी को तकलीफ़ होती है, जहनी तौर पर तकलीफ़ होती है, सेल्फ इस्टीम के बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, और ये जहनी रफ्ता रफ्ता आदमी को जहनी बीमार कर लेता है. कैन मेक यू psychologically ill, having issues with the skin, acne, eczema, psoriasis and all these things. Allah keep everybody safe. But because it's common with young children and teenagers, it affects them more. at the time of the life when, you know, obviously
جب وہ when they start hitting puberty. تو یہ جو سکارنگ ہوتا ہے چہرے کے اندر اکنی کی وجہ سے، بعضوں کا تو ہلکا ہوتا ہے لیکن بعضوں کو میں نے دیکھا ہے کلینک کے اندر بہت سخت سکارنگ ہو جاتے ہیں. یو کین سی دا ہول اسکارز آن دیئر فیسز. تو اس کے لیے میں بتا رہا تھا لاسٹ ویک اور دوبارہ بھی بتا لیتا ہوں کہ بربرس ایکویفولیم ایک مدر ٹنکچر ہے. تو یہ آدمی اس کے 20 گونٹ جو ہیں آدمی ایک ٹیبل سپون کے اندر ڈال دے، ایک چمچ کے اندر، اس کے ساتھ 20 ڈراپ آدمی ڈال دے روز واٹر، اور اس کو ملا شلا کر اچھی طرح ان کو مکس کر ہلد ملد کر کے آدمی چہرے پر 2 یا 3 مرتبہ ہر دن لگائے. اس سے انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ جو سکارنگ ہے یہ چلی جائے گی. ابھی ہم آتے ہیں آج کی پروگرام کی طرف. آج ہمارا نمبر 2 پروگرام ہے اسکن ڈیزیز کے بارے میں، اور آج ہم کوشش کریں گے ایگزیما کے بارے میں گفتگو کریں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے سرائسس کے بارے میں، اور تیسرا جو ہے وارٹس کے بارے میں. ابھی کرتے ہیں پہلی بات جو ہے فرسٹ آف آل ہم بات کر لیتے ہیں وارٹس کے بارے میں. وارٹس جو ہے نا، وارٹس یہ بعض الگ الگ وارٹس ہوتے ہیں، یہ گروتھس ہوتے ہیں جو ایک قسم کے وائرس کی وجہ سے، جس کو کہتے ہیں پاپیلوما وائرس. یہ جو پاپیلوما وائرس ہے اس کے تقریباً 60 الگ الگ قسمیں ہیں. تو ان وائرس کی وجہ سے آدمی کو وارٹس ہو جاتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس کا کیا علاج ہے ہومیوپیتھی کے اندر، اور اس کی جو شناخت ہے اور اس کی ایفیکٹس ہے اور کس کو یہ لگتے ہیں. Today, inshallah, we want to speak about eczema, we want to speak about warts, and we want to speak about psoriasis, because these are all conditions of the skin. And these programs, this last week and this week, are about the skin diseases. So first of all, warts. Warts are growths which occur on the body. They can happen anywhere. You can have them on the face, on the fingers, on the toes. You can have them on the neck. You know, these are the common sites. But pretty much you can have them anywhere. And they're caused by the human papilloma virus, HPV virus, of which there's about 60 different types. Okay? And they're pretty, they don't cause any, apart from aesthetic effects, they're not harmful. Warts are harmful. There are certain warts which are contagious. Normally, children have this. I once had a case of maybe 8-9 children of one family, all who had these warts, and they were actually on the face of all these children. So who gets these? Anybody can get this, and of any age they can get the warts, but it's normally more found in older children and it's less likely in the elderly. یہ جو warts ہوتے ہیں نا، تو عموماً یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ لگتے ہیں، اور جتنا آدمی کی عمر بڑھتی ہے تو یہ اللہ کا عجیب، یعنی کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ ایلڈر پیپل کو یہ warts اتنے نہیں ہوتے، بچوں کو زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ جو ٹین ایجرز ہے ان کو ہوتا ہے. اور جب آدمی کی عمر بڑھتی رہتی ہے تو یہ وارٹس کم ہوتے ہیں. تو ٹریٹمنٹ کیا ہے عموماً جو کنونشنل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ تو کنونشنل ٹریٹمنٹ کے اندر یہی ہے کہ وہ آپ کو دیں گے، یا تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ جائیں اور یعنی رفتہ رفتہ خود ہی چلے جائیں گے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ یہ جو وارٹس ہوتے ہیں رفتہ رفتہ these warts disappear and a person actually becomes fine without any treatment. اور دوسرا طریقہ ان وارٹس کے ٹریٹمنٹ کا، آپ کی جی پی کیا کرے گا، آپ کو ٹاپیکل ایسڈ بیسڈ کریم دیں گے، کہ ان کو وہ گال دیں گے ایسڈ والی کریم کے ذریعے. نمبر 2. اور تیسری بات ہے جو آپ کے جی پی استعمال کرے گا، وہ نائٹروجن جو لکوڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ کو وہاں جانا ہوگا. وہ ایک قسم کے پین ہوتے ہیں آج کل، تو اس کے ذریعے اس کو بالکل ختم کر لے گا. تو یہ 3 طریقے ہیں. لیکن ہومیوپیتھی جو فلسفی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یعنی جو کچھ بھی النس آپ کو ہوتی ہے، جو بیماریاں آپ کو ہوتی ہیں، وہ ایک انرجی کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتی ہیں. ظاہر بات ہے اور معقول بات بھی ہے کہ آدمی جو ہے، انسان، بلکہ ہر اللہ کی مخلوق، وہ اپنے بالکل یعنی گہری لیئر پر وہ کیا ہے، وہ انرجی ہے. قرآن شریف کی آیت ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کہ ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن آپ کو اس کی تسبیح کا پتہ نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز، چاہے دروازے کی چوکھٹ کیوں نہ ہو، غیر جامد چیز ہو یا جامد چیز ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو ہم جو ہیں انرجی کے بینگ ہیں، ہمارے اندر روح رہتا ہے.
तो अगर कोई हमारे पर यानी अल्लाह बचाए सबको कोई हालात आ जाएं, कोई फौतगी हो जाए, कोई सदमा हो जाए, कोई यानी फाइनेंशियल लॉस हो, तो या कोई सेटबैक हो, तो ये सेटबैक जो है आदमी पर असर करता है और इस असर की वजह से आदमी का जो एनर्जी है इट टेक्स अ हिट और वो आगे पीछे गडमुगड हो जाता है और इसकी वजह से फिर बीमारियां नुमाया होती हैं। आई वाज जस्ट सेइंग रिगार्डिंग दीज warts, what the GPs normally gives you to treat them. So first of all, the GP will normally suggest that you don't do any treatment. You go back home and you let these warts go by themselves. And the truth be told, these warts can go. But in some cases, they're very, very stubborn and they will not go, they will stay and they'll actually increase and they can be contagious. So other people in the family, normally children, can get these warts. And I mentioned before that, I had a case once where there were about 9 children in an extended family who all had these warts, and I used one particular, medicine, which I will share with you, and alhamdulillah, it benefited them tremendously. The warts disappeared. Now the GP first of all will say go back home and just he'll say let time go by and they'll disappear. So if they don't disappear, then you go back to the GP, and what he will do, he'll say to you, here, take this topical acid based cream and apply this to the warts and hopefully they will disappear, they'll melt. And if that doesn't go, or maybe the GP wants to try a nitrogen based a treatment, they'll use small pens and then they will with this pen the nitrogen will just freeze them and they will disappear. But I was saying that everything in the human body and most illnesses, you get, unless God forbid, you've been hit by a bus or you've had physical trauma, normally illnesses come about because of energy imbalances. It makes sense. Our emotions can make us ill. If we get angry all the time, that can make you ill. And conversely, if you don't get angry and you keep everything inside you, that can make you even more ill. Some people dying in your family and you're not grieving properly, that can make you ill. Having financial losses, may Allah keep us all safe from all kind of issues, that can make you ill. Seeing some kind of spectacle, witnessing a horrific event, that can make you ill. Of course it can. There's many I can share with you many stories of patients who become ill with in these situations. I remember one person, maybe I mentioned this before, he got prostate cancer. He actually got diabetes type 2, and he said this happened as soon as I found out my father, when my father got the diagnosis of prostate cancer. So his father got prostate cancer diagnosis and this young man was there. So as soon as he found out, he said, I got diabetes. So I said, well, how did you get diabetes straight away? He said, from that point onwards, I began to go to the toilet again about 9-10 times a day. And after a few months, I went to the GP and said, yeah, you got diabetes. So this can happen, a sudden shock. Allah keep everybody safe from cancer, because when you hear the C word, you get terrified. And like prostate cancer by itself is normally, if it's not aggressive, rafta, aista, slowly, you will probably most likely die at your appointed time before the cancer kills you. And I should also add that most people do have cancer cells. When they do the after death, when they do the post-mortems of a lot of people, then most human beings have cancer cells. You have cancer cells inside your body. It's just that when they start going very, very quickly and you start getting the tumors, etc., like keep everybody safe, then that is, very, very dangerous. Apart from that, most guys have cancers, but the body deals with it because the body can deal with it. I mentioned before, 75 trillion cells Allah has put into this body of ours. Each person's got 75 trillion cells. They are there to help you live your life, help to heal your illnesses. Allah has put that inside you. Sometimes they become chronic, and for whatever reason, maybe Allah doesn't want you to get better, you need to seek the help of a professional, and you should always seek the help of a professional in his field, whether it's homeopathic medicine, whether it's Western medicine, or in fact Ayurvedic medicine, or Chinese medicine, or whatever you feel is the right medicine for you, and there are many. Okay, so this is the GP will treat in these 3 ways. What many homeopaths do, and what I certainly do use for wart, is something called thuja, spelled Thuja, thuja or thua, different spellings, different pronunciations, thuja or thuja, Thuja. Any homeopathy you go to,
when you say thuya, they'll understand. And it's a very easy treatment, and it's a very simple thing to do, rather than going around the bush and doing other things and trying these aggressive treatments like nitrogen-based or acid stuff. Because what will happen, let me mention here and now, many times when you take this treatment, sometime it's fine and the body won't react. But many a time when you remove these so-called human papilloma virus warts, the body will react by, instead of 1, sending you 10 more. So when you had 1, after the treatment you maybe have 10. The body reacts. If it's a healthy body, it will send out more. Why? Because they were there for a reason in the first place. Okay, the body will always react. It will react to its disharmony by showing symptoms, and really, it's very logical. The body will always show its disharmony by symptoms. Otherwise, you don't know what you won't know if the body doesn't show. So someone's seen some, a horrific spectacle, and he maybe lose his mind, and he shows symptoms of, madness. Again, they didn't just come from the sky. Something caused that. Many illnesses are caused by energetic imbalances. Rheumatoid arthritis ho gaya, even heart disease. They can be caused by, rafta by emotion suppression. I'm going to mention psoriasis today. Psoriasis is one. This is a homeopathic perspective, by the way. Your GP may not agree with this. Homeopathic medicine says that psoriasis, one of the main reasons for getting psoriasis, and younger people are getting them, is because of suppression of emotions. Maybe you're in an environment where you can't say what you want to say, or you can't act in a manner you feel that's comfortable to you. So when you can't act in this comfortable manner, and you are always on guard maybe, or you're always not showing your emotions, or you're wary of showing your emotions, or it's not the place to show emotions, you are keeping your normal energy in check. So when you keep an energy in check all the time, and it's not allowed to take its course, and it's not allowed to be exhibited, in whichever shape, way, or form you do, then that over time can make you ill. I remember we had a case once of a lady who was very depressed for whatever reason, and she had psoriasis. So when she came to the clinic, the underlying depression was, by the grace of Allah Ta'ala, it was helped via helping this lady's totality, and by the grace of Allah, her psoriasis disappeared in like 4 weeks. Which is the fastest I've ever seen it disappear. I had another case recently, or wahan I think, and the psoriasis went, alhamdulillah. But the reason for that is that the underlying cause is always explored. That's why whenever you go to a homeopathic physician, you'll notice he spends up to 1.5 to 2 hours. I certainly do, taking the cases known as, so you'll come with psoriasis, and the homeopathic physician will ask you questions, or what kind of person are you, what kind of emotions do you have, what kind of foods do you like, how do you sleep, how many friends do you have, what kind of friends do you have, what do you like studying, or what kind of weather pattern do you like, everything. So he can build a picture of you, and even though you're coming for psoriasis or vitiligo or impetigo or eczema or acne or whatever tickles your fancy or whatever issues you have, God forbid, then they will do the same protocol. They'll ask you all the same things, because they want to find out about your emotions, your mental health, even your past history. And then they'll juxtapose all that and find a single remedy which can cause all these symptoms. It's like a Venn diagram. A single remedy which can fit all your symptoms, and they'll give you that one remedy. And it can, by the grace of Allah, cause miracles. The Queen and these kind of guys, Allah give hidayah to everybody, don't use these homeopathic medicines for no reason. I mentioned before, the Queen had a homeopathic physician. In fact, the royal family, Allah give them all hidayat. Ameen, Ya Rabbal Alameen. They've been having homeopathic physicians for a long time. The recent homeopathic physician was Dr. Peter Fisher, deceased, which he passed away a year and a half ago, I think, roughly, in an unfortunate bicycle accident in London. So, homeopathic medicine that we use for warts is called thuya. So what I normally suggest is, if you get thuya 30, this is a homeopathic medicine, thuya 30, and take that morning and evening. And alongside that, if you get mother tincture of thuya also, and apply that to a small, maybe one of them putties, one of them plasters, and stick that on to the area, and by the grace of Allah, that will help. Please be aware, it's a live call-in. If you've got any questions, please call in. We will not be doing this show in Ramadan, because the Ramadan is too important, and we want you all and ourselves to spend the time worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and benefiting from the big sale Allah has got
which is buy one and get 70 free. MashaAllah. Yeah, one namaz and 70, mashallah, sawab you get of 70. So it's a very big thing, mashallah. So do call in if you have any health concerns, any queries, please call in, and if we can help, we will love to help you. Any health concerns, you're more than welcome to call in. तो मैं यही कह रहा था कि होम्योपैथी के अंदर ये जो होते हैं ना वॉट्स, अभी वॉट्स की बात चल रही है, तो इसका इलाज बहुत अच्छा है। और जो होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक फिजिशियन है, जहाँ भी हो, इंग्लैंड के अंदर हो, बैरूनी अंदरूनी मुल्क जहाँ भी हो, वो ये एक चीज़ है थुया, ये इस्तेमाल करते हैं। थुया एक दरख्त है, उससे टिंक्चर निकलता है और इस टिंक्चर से होम्योपैथिक दवाई बनती है। तो ये आदमी या तो टिंक्चर इस्तेमाल करे कि थोड़ा सा टिंक्चर डाल दे एक पट्टी पर, और पट्टी वो वॉट जहाँ भी वॉट्स हो उन पर लगा लें, या अगर या क्रीम भी मिलती है जिसके अंदर थुया होता है वो वहाँ लगा दें। अगर ये और इसके साथ साथ अंड या ओ इकट्ठा भी कर सकते हैं, क्रीम भी लगाएं यानी टिंक्चर भी लगाएं, और इसके साथ साथ वो थुया 30 होम्योपैथिक दवाई वो भी आप इस्तेमाल करते जाएं। तो इंशाल्लाह इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी ये जो वॉट्स हैं वो चले जाएंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, क्योंकि बाज़ जो होते हैं ना ये वॉट्स, वो कंटेजियस भी होते हैं, और अगर इसका इलाज ना हो तो काफ़ी सारे लोगों को ये बीमारियाँ दिल स्प्रेड टू अदर पीपल एज वेल। हाँ, इसके साथ साथ 5 और दवाइयाँ भी हैं। ये जो थुया, अगर ये थुया काम 80% 90% ये काम कर लेगा, लेकिन अगर कोई और वजह हो और ये नहीं हट रहे हैं तो 5 और दवाइयाँ भी हैं। इनको हम कहते हैं द एसिड्स, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। अगरचे नाम एसिड है लेकिन ये बहुत जेंटल हैं, और बताता जाऊँ कि होम्योपैथिक दवाई के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अल्लाह ताला के फजल व करम से। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो दवाई होती है, मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये दवाई है, तो ये जो दवाई है तो ये 12x है। 12x का मतलब ये कि 12 मरतबा इसको डाइल्यूट किया गया। तो मदर टिंचर से शुरू करते हैं और एक हिस्सा मदर टिंचर का लेते हैं और 9 हिस्से जो डाइल्यूटेंट है वेजिटेबल ग्लिसरीन उसके अंदर डालते हैं, शेक करते हैं, तो ये हो गया 1x। इसके बाद वही जो चीज़ मेरे सामने उससे मैं एक और कतरा लूँगा और 9 हिस्से, जिस तरह ये डाइल्यूटेंट है, अगर आपको नज़र आ रहा है या नहीं, तो इसके अंदर एक हिस्सा यहाँ डालूंगा और इसको अच्छी तरह मैं शेक करूँगा 10, 15, 20 मरतबा, तो ये हो गया 2x। फिर 2x के बाद मैं एक कतरा यहाँ से लूँगा और तीसरे डब्बी के अंदर डाल दूँगा यहाँ, और इसके साथ 9 हिस्से और वेजिटेबल ग्लिसरीन मिला दूँगा डाइल्यूटेंट, हलाऊँगा, तो ये हो गया नंबर 3, और दिस विल कंटिन्यू until 12। तो ये जो दवाई है ये 12x है। तो असल जो चीज़ थी वो तो 11 स्टेप्स पीछे रह गई और ये 12वीं स्टेप है। तो वो लोग तो कहेंगे यार ये तो कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर नहीं। हकीकत में ये जो क्या कहते हैं इसको, डाइल्यूशन और सिक्यूजन दोनों चीज़ों को पोटेंटाइजेशन कहते हैं। इसके साथ 200 साल से ज़्यादा होम्योपैथ इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया भर, यूरोपियन ममालिक के अंदर, गैर यूरोपियन ममालिक के अंदर, दुनिया के अंदर, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप के कितने ममालिक हैं, जर्मनी, इंडिया, पाकिस्तान, पनामा, क्यूबा, ये बहुत ही ऊपर और हाई सतह पर दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। तो ये जो है साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ मादा पीछे रह गया, और इसका जो होम्योपैथिक जो यानी जो क्या कहते हैं उसको, होम्योपैथिक यानी जो एनर्जी इम्प्रिंट होता है वो इनके साथ आगे चल गया। और क्या कहते हैं इसको, आप इस्तेमाल ज़रूर करें और ट्राई करें, इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बड़े यानी मुतासिर चीज़ें हैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि अगर वो सुइया काम ना पाए तो 5 और दवाइयाँ भी हैं जिनको हम कहते हैं यानी एसिड्स हैं, लेकिन वो मैंने बताया ना कि वो डाइल्यूट करके उनका जो ख़तरा वाला मादा चला गया और उनके जो बाकी मुअस्सिर चीज़ें हैं और जो एनर्जी है वो आगे जा रही है। उनमें से पहला जो है बेंजोइक एसिड, ये होम्योपैथिक दवाई है बेंजोइक एसिड। ये बहुत यानी इनके सिम्टम पिक्चर होते हैं, और जो सिम्टम पिक्चर हो उसके मुताबिक आप ये इस्तेमाल करें। तो नंबर 1 है बेंजोइक एसिड, नंबर 2 है एस्टिक एसिड, और नंबर 3 है फ्लोरिक एसिड। ये 3 हो गए, और नंबर 4 और 5 है निट्रिक एसिड, और नंबर 5 है ऑक्सैलिक एसिड। ये 5 दवाइयाँ हैं जो वॉट्स के लिए बहुत मुफीद है। और अभी हम वॉट्स को छोड़ लेते हैं और जाते हैं एक्जिमा की तरफ। हाँ, लेकिन मैं अंग्रेजी का अंदर कह लूँ, आई वाज जस्ट सेइंग दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द होम्योपैथिक रेमेडी कॉल्ड थुया इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव,
for for warts. Okay, any kind of warts, whatever they are, on your hands, on your feet. I mean, I've seen, by the grace of Allah, warts one upon the other, like 5, 6 warts. One is growing, and a lot of these be on the fingertips. I've seen a lot on the fingertips. So what happens when you use these homeopathic dawais? Slowly you will see them opening up. The first step is they'll open up, and the second step, they just be absorbed into the body. So I think personally, I'm sure you'll agree, it's much better to use that gentle treatment than having them cauterized or having invasive treatments like liquid nitrogen, than using liquid nitrogen. Oh, sorry. We've got a caller. Didn't realize my thing was out of my ear. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello. Wa alaikum assalam. जी मेरे भाई. हकीम साहब, वो एक तो ये जो आप दवाइयाँ बता रहे हैं, हाँ, ये कहाँ से मिलेंगी? और दूसरा सवाल ये है कि आपका कोई दूसरा नंबर है? अच्छा, ठीक है, जो स्टूडियो के बगैर बात कर सकते हैं? ठीक है. तो जज़ाकल्लाह, आप सुनते जाएं भाई. जज़ाकल्लाह खैर. आपने मुझे हकीम साहब कहा, आपने शायद मेरी इज़्ज़त की वजह से. मैं हकीम नहीं हूँ, मैं होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हूँ. बड़ा फ़र्क है हिकमत के दरमियान और होम्योपैथिक के दरमियान. हिकमत जो है ना, वो तो बहुत पुरानी सिस्टम है, काफ़ी ग्रीक मेडिसिन, यूनानी दवाई है, और होम्योपैथी तकरीबन 210 साल पुरानी है. तो बहरहाल आप सुनते जाएं इंशाअल्लाह. और मैं आपको बल्कि अभी बता लेता हूँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ मिलती हैं बहुत आसानी से. इंग्लैंड के अंदर मशहूर तरीन फार्मेसियाज़ हैं, लंदन के अंदर हैं, कैंट के अंदर हैं, टम्ब्रिज वेल्स के अंदर हैं. उनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ऑफकॉम हमें, अल्लाह बचाए, नाराज़ ना हो जाए हमसे. तो और ये वजह है कि मैं हर चीज़ काफ़ी सोच समझ के कहता हूँ, ताकि हम ऑफकॉम जो है उसके ब्रॉडकास्टिंग जो रेगुलेशन है उसके ख़िलाफ़ हम ना जाएँ. हमारे हाथ एक हद तक बांधे हुए हैं, अगरचे हम अल्हम्दुलिल्लाह सनद याफ्ता हैं, इंश्योर्ड हैं, फुली प्रोफेशनल हैं, लेकिन जिस तरह और प्रोफेशनल हेल्थ के हजरात होते हैं, उनको अपने अल्फाज को सोच समझ के बाद कहना होता है. तो मैं भी इसी के अंदर हूँ. तो आप गूगल कर लें होम्योपैथिक फार्मेसीज़, और वहाँ, लेकिन आप ख्याल करें जो मुस्तनद होती हैं और जो एक्सपर्ट होते हैं, आप वहाँ ही से मंगवा लें. ये जो मैंने कहा कि एक जो टम्ब्रिज वेल्स के अंदर है वहाँ, और एक और लंदन के अंदर है, वहाँ क्वीन भी वहाँ से दवाई मंगवाती है. बल्कि ये जो फार्मेसी है, इनका तो पूरा रॉयल पेट्रोनेज है कि ये जो सरकार कि दी क्वीन, शी बाइज इट फ्रॉम दिस प्लेस. So somebody asked the question for our English-speaking audience who don't understand Urdu, and I'm sure there are many of us now, second, third generation, who do not understand Urdu. Never mind Urdu, they don't understand their own language, whether it's Bangladeshi, or whether it's Bengali, whether it's Gujarati, whether it's Pashto or Enko or anything else. They don't understand, unfortunately. So the question was, the first question was, where can we obtain homeopathic medicines? That's a good question. And in this day and age where there's many pharmacies in the UK, and these pharmacies are, there's not many actually, there's only a few handful, and there's only 2 that I kind of order from. And from the 2, I order from the place where the Queen orders, because she's, this pharmacy has a royal, they've got royal patronage, a lot of royal people, not just from England, let me add, from all over the world. I think these guys, mashallah, I think so many countries, about 42 countries order from this place. They're very busy. They've got like, I think 13 phone lines, mashallah. So if you kind of do your research, I'm sure you'll find these guys, and you can order from them. They normally post out the next day. If you order before 11, they'll be with you next day. हाँ, तो ये हो गया क्या कहते हैं इसको, वॉट्स के बारे में. अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर फ़ोन करें इंशाल्लाह, और हमें खिदमत का मौका ज़रूर दें. So now I want to go on to the about eczema, and after eczema I want to speak about psoriasis. So first of all, eczema is very common. Many people have eczema in this day and age. So what is eczema? Eczema is from the Greek word, and it means boiling over. Yeah, when you have tea being cooked on the what do you call it? Where do you cook tea? On the cooker.
in a kind of a pan and it boils over. This is what the word is coming from. It means boiling over, eczema, and it's a skin condition affecting the I mentioned last week you got 3 layers: epidermis, dermis, subcutaneous layers of your skin. So epidermis is the top layer, and then you got the dermis, which is the area where all the nerves are, the blood vessels are. So it's that area that's affected, and this exhibits on the top of the skin. Now there's two, and eczema is normally with many people now, with many households, it's the children who get the eczema first of all. बच्चों से शुरू होता है eczema. You'll probably start with something called cradle cap. You'll see small flaky skin on top of the head, and if you arrest it there, then by the grace of Allah it won't continue further. But still I suggest people यानी कि अपने जो health professionals हैं, चाहे homeopath हो, whether the homeopathic health professionals or whether they're anybody else, you go and consult these people and get it treated holistically, which means you address the cause. And because the causation of eczema, there's many reasons for eczema, and let me tell you one: hereditary. You have something called atopic eczema or atopic dermatitis, and number 2, sebaceous dermatitis. Yeah, they're boring words, but they're very important. On one side you got dry eczema, other side you got wet eczema. The dry one is called atopic eczema or atopic dermatitis, or dry eczema, other ones called wet eczema or sebaceous eczema. Now both of these are caused, what the medical books will say to you is they're caused either by hereditary. In your family you've got eczema, maybe your uncle, aunties, your parents, your brothers, your siblings have eczema, and you're getting it from them. That's known as atopic dermatitis because of your family. Yeah. And then or secondly, it's kind of more allergic. It's an allergic reaction. You're reacting to something. May it be food, it may be something else, but it's allergic. And the third reason you can get eczema, the books tell us, is psychological. Allahu A'lam, Allah knows best. But these are there's 2 divisions of eczema. One is very, very dry, and number 2 is very, very wet. And it doesn't take a genius to know that the wet one is caused by the sebaceous glands overproducing their contents. Okay, that's why the wet eczema will be on areas where there's a lot of hair, normally in the armpits, axillary areas, in the inguinal areas, in the groin areas, or on the hair area, on the back, and these places where there's a lot of hair. Okay, or the hair margins. And in fact, sometimes people can get eczema because of, or ladies especially on the top of the forehead, because of these salon treatments. A lot of ladies go to salon treatments and they use dyes. Now these dyes you may get away with when you're younger, but when you are older, they can affect your liver, and when the liver when the liver is toxic, it can affect your skin. No doubt, I mentioned this before regarding the acne issues as well. That toxic liver can manifest its toxicity on the skin, and eczema is one way. Barhal, so back to eczema. Eczema, there's 2 types. One is dry. So let's talk about the dry one first of all. The dry eczema, the causation of this, as I mentioned before, hereditary, allergic, and psychological. But I'm going to mention another very important one, which is what we normally address in our clinics. So let me speak in Urdu for the people who are listening in Urdu. मैं ये बता रहा था कि ये एक्जिमा है ना, एक्जिमा ये जल्दी अमराज़ों में से एक मर्ज़ है, और मोहलिक मर्ज़ तो ज़ाहिर बात नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी जहन के ऊपर प्रेशर होता है, बच्चों को होता है, और जब वो टीनेज ईयर्स के अंदर जब वो दाखिल होते हैं, तो ज़ाहिर बात है उनके जो चेहरे हैं और वहाँ अगर कोई एक्जिमा नुमाया हो हाथों पर, तो एक तो है एस्थेटिकली और सूरतन काफ़ी आदमी पर असर होता है. तो इसका कि आज हम बताएंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं. सिम्टम्स तो आपको पता ही होगा, इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है और कौन से तरीके हैं इसके इलाज करने के. So I'm just going to mention, first of all, in dry eczema, what happens? You have 3 main things in dry eczema. First of all, you'll have itchiness. Yeah, actually, you'll be very fortunate if you just have itchiness, because that's okay. You'll have inflammation of the skin. The skin will inflame, and if you're a kind of a person who's got kind of a white skin or is porcelain skin, then you will see the redness very easily. And if you see the pictures of eczema, you will see, if I can go to my slide,
and hopefully share with you, inshallah. Can you see that? Now that picture is a picture of dry eczema. You can see the dryness is obviously zarabate is very, very dry. The dryness is there. Alongside the dryness, definitely this is a very, very itchy eczema. It's very itchy, and then it'll be cracked as well. Yeah. So itchiness, dryness, and crackness, that is what you will get in the, and let me mention right now, there'll be inflammation. Sojan bhi hogi wahan, there'll be a lot of inflammation. So three things in dry eczema or atopic eczema or atopic dermatitis. First of all, it'll be very itchy. Number two, it'll be very dry. Number three, it'll be very, very cracked. These are eczema. You know, a lot of elderly people have this, and maybe or maybe not, they can deal with it. But when small children have it, you know, it's very, very difficult. It's very, very difficult. Because, you know, if you just imagine, if you've got a small cut on your hand, if you go to the slide, look at this eczema. This is a small patch on the kind of flexures, the inner elbow, looks like. Now imagine having that all over your body, and this is actually a mild picture. This is a mild picture. You get it a lot worse than that. And you're itching all day, at night, you know, all the time, and then blood is coming out, it's oozing. A small scratch we have, and we can't tolerate that. You know, you have children with eczema, and it's very distressing for the children, and it's very distressing for the parents, and it's very distressing, truth be told, for the GPs and the homeopathic, you know, practitioners who deal with this. So, you know, if people aren't getting kind of effective treatment at their normal port of call, they should definitely explore other therapies, and homeopathy is one such therapy. It's very gentle, it's non-habit forming, it's non-toxic, and it's got a phenomenal record, over 210 years of treating, you know, and helping people with so many illnesses by treating them holistically. Alhamdulillah. So yeah, so if you're not getting much joy with your normal, conventional medicine, there are many other systems of medicine that will give you much more joy, and homeopathy is one. Please stay with us. We're going to go for a short break, inshallah. Stay with us, and we'll continue with the homeopathic treatments for eczema. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.